special feeling to be here today and see how young kids treat us or respect us and how we serve them by being here today. Just mind-blowing. Igaleleke eThekwini namhlanje indebe iWeb Ellis samabhokobhoko esabelana ngovuyo lwabo nabaxhasi beliqela bephondo iKwaZulu Natal. Basele bedinga abantu abayi-250 emva kokutsha kwamatyotyombe abo ePlastic View kwimpuma yePitoli. Molweni amakhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT nanguvi sinilungiselelo wena ngokuhlwanje. Amabhokobhoko abonakalise ngebhongo nolonwabo lwabo kumawaka abalandeli baseThekwini neziphaluka. Ukapteni uSiya Kolosi ubengekho kulomlenze wemibhiyozo waseThekwini ngenxa yemiba yosapho. Ezintshatsheli zehlabathi amatyelamane sele zityelele ePitoli, eGauteng naseKapa. Amabhokobhoko agaleleke ngentsasi yanamhlanje kumayeyeye namantyontyelo abalandeli abebechwayitile. Abembo Mzantsi Afrika abancinci nabadala balinde iiyure ezivisayo ukubonela kufutshane abadlali babo abasenyongweni. Abantwana bawuvala umlomo ngethuba elimvelatanci lokubonela kufutshane amaqhawe abo ombhoxo. Great game. I love you guys. You are the best team in the world. Siya Kolisi. Peter Steph Dutoy. The Clark Kolisi, Lisi and Kobe. I really want to see Ches and Kobe. My favorite players are Faf and Cheslin. Kodwa impumelelo amabhokobhoko ibibhalwe ebusweni nakubalandela sele bekhulile ngezizathu ezahlukeneyo. Thank you, Boca. Yeah, come on, Boca Boca. 4 times champion. No one's going to beat that. Wishing you guys all the best and may you have many, many more wins ahead of you. Abadlali beqela lombhoxo bawuvala umlomo ngenkxaso bayifumanayo oko bebuyele eMzantsi Afrika bezintshatsheli zehlabathi. Special feeling to be here today and see how young kids treat us or respect us and how we serve them by being here today. Just mind-blowing. People don't give up on us at the same time. We're showing support. We see a lot of videos on TikTok, on Facebook at the same time. So it's good. Izibabhokwe ezaqukumbela ukhenketho lwendebe yehlabathi eMonti ngomsosayo. Ngabantu abangama250 abaphulukene nendawo zokufihla inhloko nempahla emva kokuba kutsha amatyotyombe abo kumlilo oqhamuke kwindawo yogobityholo yasePlastic View kwimpuma yePitoli. Ngokwengxelo yenkonzo zikaxakeka eTshwane, umntu omnye uleqiswe esibhedlele ngenxa yokusezela umsi, wafumana nomonzakalo ngelixa abantu abathathu abafumene umonzakalo omncinci befumene unyango kwangoko. Akubikwanga mntu uswelekileyo kulomlilo. Abenkonzo zikaxakeka basabele ngenjixukuxa namhlanje kumlilo oqhambuke kwindawo yogobityholo ePlastic View ePitoli. Bafumene amatyotyombe aliqela etshiswa ngamadangatyo omlilo. Baqalisa kwangoko ukuzama ukucima umlilo ngelixa bezama ukuqinisekisa ukuba lo mlilo awunwenweli nakwezinye indawo. Baye bakwazi ukunqanda lo mlilo ungekanwenwi. Ukanti isithethi senkonzo zikaxakeka eTshwane, umnumzana Charles Mabaso, sithi bayasebenzisana kunye nesebe lezophuhliso kwinzame zokunceda abantu abachaphazelekileyo nabashiyeke bengenamakhaya. OkaMabaso kwathe bazise nesebe lezokuhlaliswa koluntu likazwelonke nelephondo ngesi siganeko. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi ishishini lezithuthi kweli lingaxhamla lukhulu kumthetho iAfrican Growth and Opportunity Act, iAGOA ngamafuphi. Nalo licandelo lithathe inxaxheba kwingqungquthela yeentsuku ezintathu yeAGOA eGauteng. Umongameli ukwatyelele eminye yemiboniso yenkampani kule ngqungquthela. Imveliso yezithuthi nelibonwa njengelingundoqo kwimpumelelo yeAGOA liqaqambisa isakhono seAfrika. Abakweli candelo bathemba ukuba siseza kuqhuba isivumelwano seAGOA.
We are supplying to 80 countries, so the US is one very relevant market for us. That's the one side of the equation. The other one is that we are achieving a lot of employment in South Africa and an African continent because of AGOA. The 3 Series is a very important car for us here in South Africa because we produced 5 generations of 3 Series here in Roslyn, and that's what you see here. You see the years of production and the 5 different generations of 3 Series. We are the only US company or automotive company in South Africa. AGOA is extremely important to all South African manufacturers. Kunjalo iAfrika kusadingeka isonduzane nenhlaninge yemiqobo phakathi kwayo inokwenza nezamandla neziseko zophuhliso. The trade between the countries, the customs clearance, the crossing borders, I think that's circumstances that will improve the overall situation. The biggest challenges we face right now are infrastructural. Umongameli ukhe wazipha ithuba wachubelana ngesikhwebu nabanye babathathi nxaxheba kwishishini lezithuthi. Nobody will buy it. No. It's unique. We'll tell them it's priceless because it's got the president's signature. My God. Sure. Yes. Minister. Thank you very much, sir. Kamva umongameli unyathele kwimiba ibekwa iAfrika etafileni. South Africa's auto exports to the United States under AGOA have contributed to job creation in South Africa and in the auto supply chain within neighboring countries as well. Ukanti le ngqungquthela yeAGOA iyaqukunjelwa namhlanje. Ingingqi zasemakhaya kwilizwe ngokubanzi zithe gqolo ukuphulukana nonxibelelwano nezinyanya zazo nanjengoko amangcwaba esuselo olwakhiwo okanye ukumbiwa kwemigodi. Iintsapho zaseMiddelburg eMpumalanga zilwa nokufuduswa kwamangcwaba ezizalwane zazo inkampani yomgodi wamalahle iMafube. Ifama inoyigedacht apho abahlali abangaphaya kwekhulu elinama-50 babengcwatyelwe khona, kodwa iintsalela zabo zagrunjwa zayokungcwatyelwa kwenye indawo yamangcwaba yasekuhlaleni. Kwezo ntsalela ezingama-31 zingcwatyelwe kumangcwaba angaziwayo. Kususwe imizi emininzi ukunikeza indawo yemigodi, nto leyo edandathekise iintsapho ezininzi kuquka usapho lwakwaBhuda. Thina iMafube lesolo yafika lapha zange ize kutapha izositela. Yase yafika lapha amayina. Ihlezi mayine cala umzambona ugilike kangangani. Ithi mvanje yafika bathi uzongitshela bona ngifuduke, ngithi ngifuduke ngephi. Ingcali yemicimbi yemihlaba ikholelwa ukuba kungabe kanti ayilandelwanga imithetho yolawulo lokukhutshwa kweentsalela zabangasekhoyo. Mineral Resources Act, as well as the regulations on the exhumation of human remains, which is within the purview of the Department of Health, provide that there must be sufficient and genuine consultation with the affected families or the owners of the grave. Ikhona imithetho ekhusela amangcwaba wabangasekhoyo, yaye xa iintsalela zizezomntu ongasekhoyo ngaphaya kweminyaka engama-60, imvume esuka kwi-arhente yeli yezenkcubeko iye idingeke phambi kokuba zigrunjelwe kwenye indawo. Umgodi uthi oko kuthatyathelwe ingqalelo. What we would normally do is we would do a public participation, we'll get the proper permits from the South African Heritage Agency. Uthi babezingqobanisile inhloko nabahlali ngo-2021 yaye baxelelwa ngenkqubo yokutshintsha indawo zokuhlala ngamajelo eendaba asekuhlaleni. Umgodi xa kungoku sele ugrumbe umsele onzulu nobanzi, nto leyo eyekisa ngequbuliso utyelelo lwamangcwaba kwabo bashiyekileyo kule ngingqi abafana nosapho lwakwaBhuda. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo, uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo leYouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithenga. Amabhokobhoko abonakalise ngebhongo nolonwabo lwabo kumawaka abalandeli baseThekwini neziphaluka. Ukapteni uSiya Kolisi ubengekho kulo mlenze wembhiyozo waseThekwini ngenxa yemiba yosapho. Ezintshatsheli sehlabathi amatyelamane sele zityelele ePitoli, eRhawutini naseKapa.
Inkokheli ye-DA uJohn Steenhuisen ukholelwa ukuba emva konyulo lukazwelonke kulo nyaka uzayo kuza kulala urhulumente wentlanganisela yamaqela KwaZulu-Natal. Ethetha namawakawaka abalandeli be-DA eThekwini uthe iimpawu zolawulo lwenkazathi yamaqela kweli phondo zibonakala zithe kratya ngaphaya komyinge wama-50 ekhulwini ukwathe baza kuqhuba kakuhle kuwo onke amaphondo. I-DA isiqalile ukunxenxa abavoti ngaphambi kokhetho ithi akuvotwe kutakulwe iNingizimu Afrika. Umholi we-DA John Steenhuisen uthi kube nocwaningo lwenziwe izinkampani ezizimele iBrandhurst Foundation kanye neSocial Research Foundation abathola ukuthi kuyancipha ukwesekwa kwe-ANC kodwa elakhe iqembu kuyakhula. Uthi olwangaphakathi ucwaningo lukhomba ukuthi amaqembu abusa ngokubambisana iwona zohola isifundazwe. 2024 is the moment that we've all been waiting for many years. It's our opportunity to rescue our country, and it's your opportunity to play a role in making history here in KwaZulu-Natal, and it's your way of making history in the country. So get out there, register, make sure that you vote for the DA, and let's make our country the place that we know it can be. A place where our children are safe, a place where our children are learning. Ubuye wathi banguhulumeni olindele ukuphatha ukuvimba i-ANC. Mlonde Khadebe, SABC News, eThekwini. Umongameli we-Action SA uHerman Mashaba uhlaba ikhwelo kubembeli kuba balihlangule eli ngokuthi babhalise yaye bavote kunyulo luka-2024. Ebekhokhela iphulo leliqela elithi #register2fix-South-Africa ethembisa kwimpuma yerhawuti namhlanje. uMashaba ulumkise ngelithi ukuba bembeli abathabathi inxaxheba kunyulo luza kuqhubeka ulawulo olutenxileyo kweli kube sepotsoyini. Kwinjongo yokulungisa uMzantsi Afrika, uHerman Mashaba ube esethembisa engena umzi nomzi namhlanje ukumemelela abantu ukuba babhalise kuvoto oluzayo. Uchithe iyure ezintathu ecwangcise ukubhalisa abantu abangangabavoti abaliwaka. Kunyulo lwango-2019 kubantu abalungele uvoto abayi-36 million abangaphaya kwe-18 million zange bathabathe inxaxheba kuvoto. Mashaba ugxininise ngelithi indlela eyodwa eyoza nezisombululo kwimibhodamo yeli kukusebenzisa ivoti yakhe. We as Action SA and other parties can work hard to bring back the South Africans who feel disenfranchised, who don't have confidence in politics, for them to realize the power of democracy, that we can remove governments that fail, we can vote them in if they perform. Elikhwelo lokuvota lihlatywe lachukumisa nekuza kuba lithuba lokuqala ngqa kubo ukuba ngabavoti. I'm 23 years old. In my whole life, I've never voted before, mainly because I haven't come across any political party that will bring a difference into my life. So considering that, I am looking into more political parties that have innovation and also things that will bring us change in the world. Ukanti kubanye umzila ozinzileyo kaMashaba njengosodolophu waseRhawutini ubebe ubungqina obugqibeleleyo ukuba baqiniseke ngobunkokheli bakhe. During the time when he was the mayor of Johannesburg, he did well. He did well. We saw so much improvements. So I do have a belief in myself that if he can become the president of the Republic of South Africa, we can see a lot of changes. Sekubalwa inyanga ukuba kufikwe kunyulo lwajikelelelwa ngo-2024, i-IEC icwangcise impelaveki yayo yobhaliso lovoto ngomhla we-18 nowe-19 kule nyanga. Umongameli we-PAC uMnumzana Mzwanele Nyonso uthi abemi boMzantsi Afrika kufuneka basebenzise izimbiwa zeli kwaye babeke abantu abafanelekileyo ezikhundleni ukusombulula ingxaki yocimicimi kweli. OkaNyonso bethetha kwirali yalombutho ebanjelwe eThohoyandwe Ndwendwela Limpopo. Sekuyiminyaka eli loMzantsi Afrika lijongene nengxaki yombane esusela ngo-2008. Ucimicimi wombane uchaphazele namashishini amancinci nekuye kwanyanzeleka ukuba avalwe. Umongameli we-PAC uMnumzana Mzwanele Nyonso uthi uMzantsi Afrika mawuqhubeke nokusebenzisa amalahle ukuvelisa umbane. OkaNyonso ukholelwa ukuba urhwaphilizo sesinye sezizathu ezidale ucimicimi wombane. The problems of load shedding are emanating from corruption.
And even when they brought in the rider, we're all asking about where does this man come from? Or what expertise does he possess? And they were very arrogant, telling us that he was going to change the fortunes of Eskom. And it became worse. Yesterday, it appeared that the most money was stolen during his time. Now, it means the problem is with the ruling party as an organization. It means the problem is with the deployment of people, not only at Eskom, but in all these companies, whether it's Eskom or SAA or Transnet, but there are always problems with them. Now, the first thing is to root out corruption. And the second thing is to understand that this is a free country. If we want to use coal, we must use coal. Lo mongameli we-PAC uxeke kabukhali nabantu abatyhola ngorhwaphilizo abakwi-arhente zonyanzeliso mthetho. Ukanto kaNyonzo uza kuqukumbela utyelelo lwakhe eVuwani ngomso. Urhulumente ubeke bucala imali engaphaya kwe-3 billion rand ekuqinisekiseni abembeli bayafikeleleka kwinkonzo ze-Wi-Fi ne-internet. Okuvaliswa ngumphathiswa wezonxibelelwano nobuxhakaxhaka banamhla uMondli Gungubele. Usungule iphulo lesibini elibizwa SA Connect emaXesibeni eMpuma Koloni. Eli phulo liceba ukuvala umsantsa nezonxibelelwano kumaziko emfundo, ezempilo naseburhulumenteni. Ezinduli nezintatyana zizo ezimana ukuphazamisana noqhagamshelwano kubahlali. Kodwa iphulo le-SA Connect liza kuwaphelisa wonke lo magingxigingxi. R150 kuphela ngenyanga, amakhaya ngoku afumana iWi-Fi engenamlinganiselo. Abahlali abawuvala umlomo. Bayancedisa yona. Yenza ubomi belula when it comes to in-terms ze-data and stuff. Kuba yonke into ezakwazi accessibility ibalula xa ufuna ngene internet uyangena anytime ayikhalaziwa nganto. Kodwa ke akumntu wonke onentsiba. Singabahlali abarhalelayo kuyifakelwa le Wi-Fi into kunayo asinawo amandla okuba sifakelwe ngoba asinamali sixhomekeke kwigrant ngoku iyabiza ithi 250 ngenyanga. Isebe lisebenzisana noCentech kunye nezinye inkampani zeenkonzo zonxibelelwano zasekuhlaleni. Injongo kukuba amashishini asakhulayo afake isandla kuphuhliso loqoqosho lwengingqi. Our model and approach is to work with the locals and empower the local economy. That's why we are bringing in a local internet service provider. Ono business ngokubaza ukwazi babathengise izinto zabo apha elalini nangaphandle. Baza ukwazi ukufilisha iforms o-apply licenses. Ukuza kuthi kangoku i-SA Connect sele ifake iinkonzo zoqhagamshelwano kumakhaya ngaphezu kwama4,500 lafakela ne-Wi-Fi kwiindawo zasekuhlaleni ezili-124. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude emaXesibeni. Iqela lebhola yomnyazi iBullybhiz eKimberley kuMntla Koloni lelinye lamaqela enetball kweli liqubisana nengxaki yokucalulwa kuba abadlali balo ngamadoda. Eli qela limemelela kwimibutho yezemidlalo kuba yenze kangangoko ukuqinisekisa ukuba amatyendyana adlala ibhola yomnyazi ayaqatshelwa. Kulandela ukusindlekwa ngempumelelo kwetumente yendebe yehlabathi yebhola yomnyazi kweli, ziyanda izimemelelo zokuba nawo amadoda adlala inetball anikwe ingqwalasela. Umqeqeshi wenetball uthi lo mdlalo uthe gqolo ukukhula kweliphondo nanjengoko emaninzi amatyendyana azibandakanya nebhola yomnyazi, inqambuzane kusho kwaxeke uhoyo nophuhliso. My vision of the sport is to see the players grow. I was fortunate enough to be in the SA team last year to go to St. Vincent and the Grenadines by Netball South Africa, which made sure that we made it. I was the first player ever in the province to grow to such heights. Nyakenye iqela lenetball leli loMzantsi Afrika lathatha inxaxheba kwitumente yamadoda yobuntshatsheli kwinetball eMelika neyayisindlekwe yiSt Vincent neGrenadines. It's a sport that unites people. And it's a sport that instills discipline to most players. And it's a sport that equips you with valuable skills that you can use in future as a person. Kunjalo abadlali benetball bathi kona ukucalucalulwa ngokwalo mdlalo kunongekhe kuba kubatyhafise besenza into abayithandayo. I initially had my doubts playing the sports because of how people perceive it to be a female sport.
but through like motivation from certain individuals like Mr. Mabi and fellow players and everyone else around me, I fell in love with the sport. I don't mind the negative inputs from everyone. It's a sport that I love, so I always try to speak positive things about it. Nakubeni sele kwanjwe umqela obonakalayo kwitumente kumanqwanqwa ehlabathi, abalawuli bebhola yomnyazi bathi inene kuninzi ukusilela kwenkxaso ngokwezimali ndawonye nophuhliso lwenetball yamadoda. Sibulela mawethu ngisiboleka indlebe, usuku benzolo.